নমস্কার। তো নেক্সট ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। লাস্ট ভিডিওতে এতক্ষণ হয়ে গেছিল, আজকে আমরা সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং কন্টিনিউ করছি। এটা আনসারটা চলছে, ঠিক আছে। তো দেখে নাও, when the initial value 1 is selected then the samples would be I, I plus k, I plus 2k, I plus 3k etc. For example, if 20 items are to be considered out of 200 and the initial value is 4, then the sample will be as under 4, 14, 24, 34 . Now, what are the merits of systematic sampling? Okay, number 1 is it is a simple method of sampling. Number 2 is this is a less probability of personal biasness. ঠিক আছে, এখন দেখে নাও ডিমেরিটস কি কি। ডিমেরিটস হলো every item has not equal terms to be included in the sample. Number 2, there is a favoritism in the selection of first title, that is unit. 4 নম্বর যেটা প্রসেস সিস্টেম, এটা কি দেখো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং অর মাল্টি স্টেজ স্যাম্পলিং বলা হয়। এটা কি দেখো, ইন দিস টাইপ অফ স্যাম্পলিং টেকনিক, স্যাম্পলস আর সিলেক্টেড ইন ডিফারেন্ট স্টেজেস ফ্রম এ population. First, the population is divided into different groups and samples and selected at the first stage. First stage selected units are further divided into different groups and a choice of sample unit is further made from these groups. Second stage selected units are further divided into different groups to reduce them into small members. Such stages are further organized till the desired number of sample is achieved. দেখো এখন মেরিটস কি কি। মেরিটস হলো ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এর। নাম্বার 1, it is most suitable for infinite data. This is a flexible method of sampling. ঠিক আছে, ডিমেরিটস দেখে নাও। নাম্বার 1, it cannot be applied in case of small samples. Number 2, it has lesser efficiency in comparison with other methods. নেক্সট দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 16, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, 2016 এসেছিল এই কোয়েশ্চেনটা। রাইট এ নোট অন স্যাম্পলিং এরর অ্যান্ড নন স্যাম্পলিং এরর। তো দেখে নাও আনসার হলো, ইন স্ট্যাটিস্টিক্স দ্য ওয়ার্ডস এরর means the difference between the estimated value and the actual values taken by the investigator. First off, there are two types of errors in statistics, namely number one, sampling error, non-sampling error. এখন দেখে নাও sampling error কি। sampling error is the difference between the result of studying a sample and drawing a conclusion about the population. First off, if the conclusions about the sample and the population do not match, there would be same amount of errors. But such an error will disappear in a census study. Thus, the difference between sample result and census result is called sampling error. Sampling error can again be of two types. প্রথম কি টাইপ হয় দেখে নাও। নাম্বার 1, biased errors. These errors arise due to bias or the group of the informant or the investigator in the selected instruments. Let us suppose the investigator used the deliberate sampling method in place of random sampling method, then it is called biased error. Therefore, দেখে নাও unbiased errors কাকে বলা হয়। The errors which arise in normal course of investigation on account of chance are called unbiased errors. They are accidental in nature and are without any bias of the investigator. এখানে দেখে নাও নাম্বার 2 হলো non sampling errors. Non sampling errors are more serious than sampling errors because a sample error can be minimized by taking a larger sample, but it is difficult to minimize non-sampling errors even by taking a large sample, because even a census can contain non-sampling errors. First of this type of error may take any one of the following three forms. কি forms নেয় দেখে নাও। Non-response errors. It occurs when an investigator is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond. Number B, errors in data acquisition. This type of error arises from recording of incorrect responses. Number 3, sampling bias. Sampling bias occurs when the sampling plan is such that some members of the population could not possibly be included in the sample. ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, রাইট এ নোট অন সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড NSSO. এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, এটার পরে এই চ্যাপ্টারটা ফিনিশ হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে আমি স্টার্ট করতে চলেছি ক্লাসিফিকেশন অফ ডাটা চ্যাপ্টার 3। ঠিক আছে, তো দেখে নাও এই কোয়েশ্চেনটা। Answer, Census of India. There are some agencies both at the national level and state level, which collect, process and calculate the statistical data. First of some of the major agencies at the national level are Census of India, National Sample Survey of India NSSO, and Central Statistical Organization CSO. Registrar General of India RGI. First of the Census of India provides the most complete demographic record of population. First of the census is being regularly conducted in every 10 years since 1881. First of the first census after independence was held in 1951. The census collects information on various aspects of population such as the size, density, literacy, rural, urban distribution. Census in India is not merely statistical information, the data are also interpreted and analyzed in an intersecting manner.
এখন দেখে নাও NSSO কি। The NSSO was established by the government of India to conduct nationwide surveys on socio-economic issues. First of the data collected by NSSO surveys on different socio-economic subjects are released through its quarterly journals. Sukandajef, NSSO provides periodic estimates of literacy, school treatment, unemployment, manufacturing and service sector enterprises. The NSS 59th round survey was on land and livestock holdings, depth and investment. NSSO 60th round survey was on mortality and healthcare. ঠিক আছে, তো আশা করি ভিডিও ভালো লেগে থাকে চ্যানেলকে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।